Yes, good evening, my dear students. Welcome to Takshara Academy. In today's class, let us continue with the next levels of the questions from the chemical kinetics chapter. So we'll move on to the next question. So last class only we'll discussed a few questions from level 1 and level 2 questions. So now we'll go for the next question. Okay. So here next question now. See here the energy profile diagrams of two reactions are shown in the figure. So ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಐ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ see that is along x-axis I will write reaction coordinate reaction coordinate. Okay, so then along y-axis we'll write energy. Y-axis to energy na ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಕರ್ವ್ಸ್, ಎರಡು ಕರ್ವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ this is one curve. So where A is going to convert into the product of C. Okay, A C ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ. And another curve will be having so here second curve ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the curves. So then ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ the energy profile diagrams of two reactions are shown in the figure. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು A is going to convert into C ಮತ್ತೆ B is going to convert into what D ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. C is converting into D. Or else here will change, A is converting into B ಮತ್ತೆ C is converting into D ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay. A gives rise to B and C gives rise to D. So this is the representation of graph. Okay. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ from C to D curve ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ activation energy. So this is the activation energy ಅಲ್ವಾ. So from C to D ಏನಾಗ್ತಿದೆ, activation energy will be less. Activation energy is less than that of A to B curve. Correct? So activation energy is less than that of CD curve. Activation energy ಕಡಿಮೆ ಇದೆ than that of the AB curve ಅಂತ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ A to B is faster and more exothermic than reaction C to D ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ A to B ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ದ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ C to D ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ C to D is faster than ರಿಯಾಕ್ಷನ್ A to B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ C to D ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ AB ಬಟ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಲೈಕ್ the energy released will be very less in A to B reaction. ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ C to D is faster and more exothermic than the reaction A to B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ C to D is 2.5 times faster than the reaction A to B at the ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ C to D ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ C to D ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ A to B ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ A to B ಗಿಂತ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and than that of the A to B reaction ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ reaction of C to D is faster and more exothermic than that of the reaction A to B. So ಇದು correct statement related to the given graph. So that we can choose option 3 is the right answer. Then we'll move on to the next question. Yes. So next question will be having, for a reversible reaction A to B or B to A,
which one of the following statements is wrong from the given energy profile diagram ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See, I will write the energy profile diagram. Along x-axis, I will consider reaction coordinate. Reaction coordinate. Along x-axis, will consider reaction coordinate. Along y-axis, energy na consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So, along y-axis, will consider what? Energy. So, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ A is converting into B. Okay. So, A ಮತ್ತೆ B ಅಂತ ಇದೆ. Okay. So, ಈಗ related to this graph, they have given few statements in 4 options. So, we'll see one by one. Option 1 is activation energy of forward reaction is greater than the backward reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Option 2 is the forward reaction is endothermic ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Option 3 is the threshold energy is less than that of the activation energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Option 4 is the energy of activation of forward reaction is equal to the sum of heat of reaction and energy of activation of backward reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay. So ಈಗ ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ which one is very close to the above given graph ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so we can say that option 3 ಏನಿದೆ, threshold energy is less than that of the activation energy. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು activation energy ಇದೆ. Okay, so this peak, maximum peak, we call it as what? Activation energy ಅಂತ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. And ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು energy difference ನೋಡಿದಾಗ, so from peak to here and starting point to here, threshold energy ಅಲ್ಲೂ ಸಹ difference ಇದೆ. So that the threshold energy is less than that of the activation energy. Threshold energy ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ while forming the product. So that we can choose option 3 is the right answer for this. So then after this, next question will be having from the following data for the decomposition of N2O5. So ಇಲ್ಲಿ nitrogen pentoxide ಏನಿದೆ at 30 degree Celsius, 30 degree Celsius temperature, decomposition of nitrogen pentoxide. Find out the rate constant. So rate constant ಏನಿದೆ K ನ ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು in per minute. Per minutes ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ O2 ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ O2 ಈಗ N2O5 ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, 2 moles ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ find out the rate constant in per minute. Volume of O2 after 10 minutes of the reaction equals 90 ml. Volume of O2 after completion of the reaction 100 ml ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ O2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ O2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು 10 minute ಲೈಕ್ 90 ml ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 100 ml ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ based on this rate constant ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ in terms of per minute ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ we know the formula K is equals to 2.303 divided by T into log of A by A minus X ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. A by A minus X. ಸೊ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 minute, ಕರೆಕ್ಟಾ? K is equals to 2.303 divided by 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್. ಸೊ ಎ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫೈನಲ್ಲು 100, ಇಲ್ಲಿ 100 ಮೈನಸ್ 90. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? K is equals to 2.303 divided by 10 into log of ಸೊ 100 by 10 ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 100 by 100 minus 10 is 10. 10 ones are 10 tens are log 10 ಆಯಿತು. ಸೊ log 10 value is 1. ಸೊ K is equals to 2.303 divided by 10 into 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Then K is equals to 2.303. K is equals to 2.303 divided by 10 is equals to 0.2303. 0.2303 will be getting the answer. So that ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ we can choose option 2 is the right answer. So 0.2303 is the right answer.
then after this, next question. If doubling the concentration of the reactant, if doubling the concentration of the reactant, so A increases the rate by 4 times. ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ, ಸೊ ಎ ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 4 ಟೈಮ್ಸ್. Then the tripling the concentration of A increases rate by 9 times ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ 2 ಪವರ್ ಎನ್ ಮತ್ತೆ 3 ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪವರ್ 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 into 2 is equals to 4 ಆಗುತ್ತೆ. and here will be getting 3 into 3 into 3. So that is equals to, sorry, 3 power 2, not 2, not 3. 3 power 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 3 into 3 is equals to 9 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So 4 times increase ಆಗುತ್ತೆ. When we substitute where n is equals to 2, so we'll be getting what, 4 times ಮತ್ತೆ 9 times increase ಆಗೋದು. So that ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. So when the rate is proportional to what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So the rate is proportional to the square of the concentration of A. So concentration of A square ಗೆ proportional ಆಗ್ತಿದೆ. Rate is proportional to the concentration of A. So that so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು we should consider what, A ನೇ consider ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So we'll move on to the next question. Okay, so that is consider a system containing NO2, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide, in which nitrogen dioxide is consumed in the following two parallel reaction. So ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which contains nitrogen dioxide ಮತ್ತೆ sulfur dioxide, in which nitrogen dioxide is consumed in the following two parallel reaction. So ಎರಡು reaction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is first one is 2NO2. Okay, so first reaction ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2NO2 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Rate of disappearance of NO2 will be equal to, so options I'll write here. So that is K1 into molar concentration of NO2 power 2 plus K2 into NO2. Okay, now so then second option is K1 into NO2 power square plus K2 into NO2 into SO2 ಅಂತ ಇದೆ. Okay, then option 3 is 2K1 NO2 power square ಅಂತ ಇದೆ. Then option D will be having 2K1 NO2 whole square plus K2 NO2 into SO2. NO2 into SO2 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NO2 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ, so rate is equals to directly proportional to the molar concentration of NO2 power 2. Let us take this as equation 1. So second equation alli rate is directly proportional to the K1, rate constant, I'll write K1, K2 into molar concentration of NO2 power 1 and molar concentration of SO2 power 1. Let us take this as equation 2. Okay, so ಈಗ as per this ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಾಗ, ಸೊ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟು 1/2 ಇಂಟು ಡಿ ಆಫ್ NO2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt. ಡಿ ಆಫ್ NO2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ dt is equals to K1 ಇಂಟು ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ NO2 ಪವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆಫ್ NO2 divided by dt is equals to K2 into molar concentration of NO2 divided by molar concentration of SO2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NO2 is equals to what, ನೋಡಿ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ and another one will get what, like this. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 into K1 NO2 power 2 plus K2 into NO2 into SO2 concentration terms. So that
we can choose option 4 will be the rate of disappearance of NO2 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so after this, next you will be having is the rate of reaction the rate of reaction doubles when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin. So rate of a reaction doubles when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin. Activation energy of such a reaction will be activation energy ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. So rate of a reaction double ಆಗುತ್ತೆ when its temperature changes from, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ T1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ T1 is equals to 300 Kelvin, T2 is equals to 310 Kelvin ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಾಗ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ K2 by K1 is equals to EA by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 into T2. Okay, so ಈಗ 2.303 ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 2.303 into log of K2 divided by K1 is equals to EA divided by R into T2 minus T1 by T1 into T2. Okay, so ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ they are telling what rate of reaction doubles when its temperature changes from, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಗ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ K2 K1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ K2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ 2.303 ಇಂಟು ಲಾಗ್ 2 ಡಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು EA ಬೈ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8.314 ಇಂಟು T2 ಎಷ್ಟು 310 minus T1 is 300 by again T1 is 300 into 310 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 2.303 into log 2 value 0.3010 is equals to EA by 8.314 into, so 310 minus 300 is 10 divided by 300 into 310. 300 into 310 is equals to 93,000 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 93,000. Okay, 0 gets cancelled. 1 by 9,300 ಇದೆ. So 1 divided by 9,300 is equals to 0.00010 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟು ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಸಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, so that is equals to EA by 8.314 into 1 by 9,300 is 0.0001075. So then 2.303 into 0.3010. 2.303 into 0.3010 is 0.693203 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ EA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ EA ಇಂಟು 0.0001075 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರು 53. EA is equals to 53.6 kilojoule per mole. You will be getting the answer. So this is the answer. So this answer, it is there in option 4 ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ you can choose option 4 is the right answer. Option 4 right answer ಆಗುತ್ತೆ.
Yes. After this, next question. For a given reaction of first order, it takes 20 minutes for concentration to drop from 1.1 molar to 0.6 molar. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು 1 ಮೋಲಾರ್ ಇರೋದು 0.6 ಮೋಲಾರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 10-20 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 1.0 ಮೋಲಾರ್ ಟು ದ 0.6 ಮೋಲಾರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 20 ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ the time required for the concentration to drop from again 0.6 molar ಇಂದ 0.36 ಮೋಲಾರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ 0.4 molar concentration is going to ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು 0.6 ಮೋಲಾರ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ 1.0 ಮೋಲಾರ್ ಮೈನಸ್ 0.6 ಮೋಲಾರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 0.4 ಮೋಲಾರು ರಿಮೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು 0.6 ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 0.36 ಅಂತ ಅಂದರೆ 0.6 ಮೈನಸ್ 0.36 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಗೈನ್ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ 0. ಸೊ 0.0 ಮೋಲ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಮೋಲಾರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ದ 0.6 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 20 ಮಿನಿಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗೈನ್ 0.6 ಇಂದ 0.36ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ 0 ಸೇಮ್ ಟೈಮು ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ 1 molar to 0.6 molar 20 ಮಿನಿಟ್ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ 0.6 molar to 0.36 molar ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು 20 ಮಿನಿಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 0.4 ಇಲ್ಲಿ 0.04 ಮೋಲಾರ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸೇಮ್ ಟೈಮು ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ 20 ಮಿನಿಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ 20 ಮಿನಿಟೇ ಟೈಮು ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, after this, next question. The off-life of a reaction is 46 minutes. Off-life of a reaction, T off is given, that is equals to 46 minutes. When the initial concentration of the reactant is, initial concentration in kottidare, A is equals to 0.4 mole per liter kottidare and 92 minutes. Okay, matte time in kottidare, again 92 minutes. When the initial concentration is ಮತ್ತೆ another time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 92 minutes ಮತ್ತೆ 0.2 mole per liter. The order of the reaction ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. The order of the reaction is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ 2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. Okay, so then another T off also is given. One T off 46 ಆದರೆ another T off is what?
92 minutes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ 0.2 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇವೆರಡು ಡೇಟಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಿ ಆಫ್ ಬೈ ಟಿ ಡಬಲ್ ಅನದರ್ ಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇದನ್ನ A1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ A2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, A2 ಬೈ A1 ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ n-1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is related to the second order reaction. So order of a reaction is what? Second order ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So answer is second order. So T off by T double dash off is equals to A2 by A1 whole to the power n-1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವೇರ್ n is equals to 0, n is equals to n is equals to like 1, n is equals to 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ n is equals to 2 ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, the order rate is directly proportional ಆಗುತ್ತೆ. So that we can tell it is an second order reaction. Next question. For a first order reaction, that is A gives products, the concentration of A changes from 0 molar to 0.025 molar is 40 minute. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ 0.01 ಮೋಲಾರ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಪವರ್ 2, ಸಾರಿ, molar concentration of A because it is first order reaction, then rate is equals to K into A ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. rate is equals to K into A, then that is equals to, so A is ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.01 molarity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ 0.01 ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ changes from 0.1 molar to 0.025 molar is 40 minutes. The rate of reaction when the concentration of A is 0.01 mole is, see here, so I will write the answer here. So for a first order reaction, A is going to give the products,
A gives products. The concentration of A changes from 0.1 molar to 0.025 molar is 40 minute ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ K is equals to 2.303 by T into log of A naught divided by AT ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೆನ್ K is equals to 2.303 divided by ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 40 ಮಿನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 40 into log of ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 0.1 and after time t it is going to reduced into 0.025 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Then K is equals to 2.303 divided by 40 into log of ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 40, ಸಾರಿ ನಾಟ್ 40, 4 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ K is equals to, ಸೊ 2.303 ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ K is equals to 0.0346. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 3.4 into 10 power minus 2 ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ rate is directly proportional to the molar concentration of A alva. So given concentration A is equals to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.01 molar ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that rate is equals to 3.4 into 10 power minus 2 into 0.01. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ K ಏನು ಬಂದಿದೆ, answer whatever we have we are getting, no, K equals 3.4 into 10 power minus 2 per minute. So 3.4 into 10 power minus 2 into ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ K into A ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ R ಏನಾಗುತ್ತಾಗ 3.4 into 10 power minus 4 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, ಮೋಲ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 3.4 into 10 power minus 4 ಮೋಲ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಮತ್ತೆ 2, ಬಟ್ 10 ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 power minus 4 ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 10 power minus 4, ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, we'll move on to the next question now. The reaction 2A gives B. One reaction 2A gives B is first order in A with rate constant of 2 into 2.8 into 10 power minus 2 per second. How long will it take nearly for A2 decreases from 0.88 molar to 0.22 molar ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ the reaction 2A gives B is first order in A with rate constant of 2.8 into 10 power minus 2 per second. How long will it take for A to decrease from 0.88 molar to 0.22 molar? So in this ನಾವೇನು find out ಮಾಡಬೇಕು, we need to find out the ದಿಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ K is equals to 2.8 into 10 power minus 2 per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.88 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಟ್, ದೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 0.22 ಮೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಸ್ ಪರ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಎ ನಾಟ್ ಇದು ಎ ಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.303 ಬೈ ಟಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2.303 ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.88 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.22 ಅಂತ, ಸಾರಿ 0.22 ಅಲ್ವಾ, ಎಸ್ 0.22 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.303 ಇಂಟು ನಮಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.8 ಇಂಟು 10⁻⁻2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.88 ಬೈ 0.22 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.303 ಬೈ 2.8 ಇಂಟು 10⁻⁻2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ನೋ, ಸೊ ಲಾಗ್ 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಲಾಗ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 10⁻⁻2 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 2.303 divided by 2.8. So that is 0.8225 into 10 power plus 2. So log 4 value is into log 4 value is 0.6020. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, 0.8225 ಇಂಟು 0.6020. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.49515 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0.49515. ಸೊ 0.49 is almost equals to the 50 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10⁻2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 49.5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10⁻+2 ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 49.515 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ from 0.8 to 88 molar to 0.22 molar. So answer is 50 second. So next question, for a first order reaction with half-life of 150 seconds. For a first order reaction with half-life of 150 seconds, T of ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ half-life ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ T of is equals to 150 seconds. The time taken for the concentration of the reactant to fall from m/10 to m/100 will be approximately. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ m/10 ಟು m/100 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/10 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 1/1 divided by 10 is nothing but 0.1 ಅಂತ. ಓಕೆ, m/10 is equals to 0.1 ಮೋಲಾರು. ದೆನ್ m/100 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 divided by 100 is equals to 0.01. 0.1 ಇಂದ 0.01 ಮೋಲಾರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, and here they have given T of ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ T of is equals to 0.693 by ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೆ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆ is equals to 0.693 divided by 150 seconds. So that is equals to 0.693 divided by
150 seconds ತಗೊಂಡಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.00462 ಓಕೆ 462 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೆ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ನು, ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಕೆ ಇಸ್ ನಮಗೆ ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೈನ್ 2.303 ಬೈ ಕೆ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ನಾಟ್ ಬೈ ಎ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ 0.1 ಬೈ 0.01. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.303 ಬೈ ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 0.00462 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.1 divided by 0.01 is equals to log 10 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. log 10 value is nothing but 1. then t is equals to 2.303 divided by 0.00462 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರು 498.4848 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 498.4848. So which is almost equals to the in terms of seconds, which is almost given options ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1500, 900, 500, 600 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 500 is almost near ಇರೋದ್ರಿಂದ we can choose option 3 is the right answer. Yes, sir. Next, we'll move on to the next question. In a first order reaction, 50 minutes time taken for the completion of 93.75% of a reaction. Okay, so 50 minutes ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 100% ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 93.75% ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 93.75% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 93.75% ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೆ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ 50% ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು 50% ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 93 ನಾನು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ 93.75% ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 50 ಮಿನಿಟ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 12.5 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. 12.5 ಮಿನಿಟ್. ಸಾರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಇಸ್ ನಮಗೆ ಟಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 100% ಅಲ್ಲಿ 50% ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100% ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 93.75% ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 12.5 ಮಿನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 12.5 ಮಿನಿಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟ್
whatever the given total time given time is required no for the completion of 93.75%. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 12.5 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. After this, next question, in 69.3 in 69.3 minute, a first order reaction is 50% complete. So 69.3 minutes ಅಲ್ಲಿ first order reaction 50% complete ಆಗುತ್ತೆ. How much reactants are left after 161 minute? So 161 minute ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 69.3 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 161 minus 69.3 if I do the subtraction, no, so we'll be getting ಸೊ 2 into ಟಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2 into ಟಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 100% is going to complete. In 69.3 minute, ಎಸ್, ಸೊ ಟಿ ಆಫ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ 69.3 ಮಿನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ln 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ln 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 69.3 ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. Then for 80% conversion, if we assume initial concentration to be A naught, concentration left would be A naught divided by 5. Concentration left would be A naught divided by 5. Then T into ln 2 divided by 69.3, that is equals to ln of A naught divided by A naught by 5. Okay, then T is equals to 69.3 ln 5 divided by ln 2, that is equals to 161 per minute ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಆಫ್ 50% ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ 69.3 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ln 2 by ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ln 2 by 60. ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ln 2 by 69.3 per minute. For 80% conversion, if we assume initial concentration to be A naught,
ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ A naught by 5 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ T ಇಂಟು ಲ್ಯಾನ್ 2 ಬೈ 69.3 is equals to ln of cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ A naught by 5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ T is equals to 69.3 ln 5 by ln 2. So that is nothing but now solve ಮಾಡಿದಾಗ, so we'll be having the answer 161 minute. So answer 80% of the reaction 161 minute ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So other options are wrong. Okay, next question. So ಇಲ್ಲಿ match the following type question ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is type 1 under ಅಲ್ಲಿ first order reaction, zero order reaction, trimolecular reaction, off life period of nth order. Type 2 ಅಲ್ಲಿ proportional to 1 by a power n minus 1, 1 divided by a power n minus 1. Type 2 under radioactive decay, type 3 photochemical reactions, and option D ಅಲ್ಲಿ 2 moles of carbon dioxide plus O2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ 2 moles ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಟ್ರೈಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ nth ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ nth ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಟು ದ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಎ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ 2 moles ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 1 mole ಆಫ್ O2 gives rise to 2 CO2. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 + 1 is equals to 3 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3ಗೆ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2. ಸೊ ನೋಡಿ, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ದ ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ So zero order reaction ಗೆ all the photochemical reactions are examples for the zero order reaction. Then first order reaction radioactive decay ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so that all radioactive disintegration reactions are first order. So radioactive disintegration reactions ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1 by a to the power n minus 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕೆನ್ match the words. For ಇಲ್ಲಿ first one ಗೆ we are matching with the B, and for second one we are matching with the C, and for third one we are matching with the D, and for fourth one we are matching with what, A ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈಗ 1 2 3 4 ಗೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ 2, ಎಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ right answer. In option 3 will be having CDBA ಅಂತ ಇದೆ, that is wrong. And option 4 ಅಲ್ಲಿ DCBA ಇದೆ, that is also wrong option. Next question, for A plus B gives C plus D. A plus B combine ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ C plus D ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ H is equals to minus 20 kilojoule per mole ಇದೆ. The activation energy for the forward reaction is EA 85 kilojoule ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then the activation energy for the backward reaction is S2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 85 kilojoule ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ like we can tell activation energy for backward reaction is equals to
delta H plus EA of activation energy of forward reaction ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 85 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ 20 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಪ್ಲಸ್ 85 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 105 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 20 ಪ್ಲಸ್ 85 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 105 kilojoule. So that we can choose option 2 ಏನಿದೆ 105 kilojoule is the right answer. Next we'll go for next question. The following reaction is first order in A and first order in B. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ A plus B is going to give product P and R is directly proportional to the molar concentration of A and B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು I'll write one diagrammatic representation here. So that is ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ okay, so these are the given diagrammatic representation and ಇದರಲ್ಲಿ black dots ಏನಿದೆ that represents A ಅಂತ and yellow dots ಏನಿದೆ so yellow dot represent B ಅಂತ. Okay, as per this diagram, according to this diagram, so ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಾಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಸಲ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಸಲ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಸಲ್ 2. ಸೊ ವೆಸಲ್ 1 ಮತ್ತೆ ವೆಸಲ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ವೆಸಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವೆಸಲ್ 1, ವೆಸಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಿದೆ ಡಬಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಸಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ವೆಸಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವೆಸಲ್ 1 ಅಂಡ್ 2 ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್, ವೆಸಲ್ 1 ಮತ್ತೆ ವೆಸಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ರೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1:1, 1:2, 2:1, 1:4 ಅಂತ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ 1:2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆಸಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 2 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಸಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ 1:2 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ N2O5 nitrogen pentoxide gives N2O4 plus O2 is at 200 degrees Celsius. If initial pressure is 114 millimole and after 25 minutes
of the reaction, the total pressure of gaseous mixture is 130 mm. Calculate the average rate of the reaction in A, atm per minute, B, mole per second respectively ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ what is the given reaction? So 2 moles of N2O5, that is going to give 2 moles of N2O4 plus O2 ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ A minus X, so this is A minus X is going to give X moles of N2O4 and X by 2 moles of O2 ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so here pressure due to a moles, pressure due to a moles ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು 114 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then pressure due to A plus X by 2 moles is equals to 133 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, of the reaction, the total pressure of gaseous mixture ಏನಿದೆ, gaseous mixture A plus X by 2 ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ gaseous mixture. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? 133 mm ಇದೆ. ಓಕೆ, then therefore pressure due to X by 2 moles is equals to 133 minus 114 is equal 114, and due to X moles, 19 into 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು X moles, due to X moles, that's all. So ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? pressure due to X by 2 moles is equals to what? 133 minus 114 due to X moles. Then pressure due to A minus X moles, is equals to 114 minus 76 moles ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ that is equals to 38 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 38. Okay, so then average rate ಏನಾಗುತ್ತಾಗ? average rate is equals to 38 by 25 into 760 ಮಾಡಿದ್ರೆ, so you will be getting the answer 0.002 ಬರುತ್ತೆ atmospheric atm per mole. Okay, so then again PV is equals to nRT ಹಾಕಿದಾಗ formula again PV is equals to nRT. So then that is equals to n by v ಏನಾಗುತ್ತಾಗ? n by v is equals to 0.002 divided by 0.082 into 473 into 60. So ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ 38 mm ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.002, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 38 mm ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 0.008 ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 8.58 into so ಇಲ್ಲಿ options they have given is wrong. So here it is not 8.58, it is 38 into 10 power minus 7. Second option also 38 into 10 power minus 7. Third option also second answer 38 into 10 power minus 4. And last option is 38 into 10 power minus 3. So ನಮಗಿಲ್ಲಿ mm ಅಂದರೆ ms, milli ಅಂದರೆ 10 power minus 3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so we can sorry, here also it is 10 power minus 3.
So 0.002 into 10 and also 38 into 10 power minus 3 ಏನಿದೆ ಆನ್ಸರು, that is the right answer. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, first whatever we are taking the reaction, initially it is having the concentration A minus X, then product ಆಗಿ convert ಆದ್ಮೇಲೆ 2N2O4 will become X plus O2 is X by 2, then pressure due to a moles 114 mm, then pressure due to a plus x by 2 a plus x by 2 ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ a plus x by 2 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 133. ಗೇಷಿಯಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 133 mm ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 moles is equals to 133 minus 114 ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then pressure due to A minus X moles is equals to 114 minus 76 is equals to 38 mm ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Then average find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ will consider what, 38 by 25 into 760. Okay, 760 is equals to 0.002 atmospheric per mole ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ATM per mole. Then again PV is equals to nRT ತಗೊಂಡಾಗ N by V is equals to 0.02 by 0.082 is the constant value R value into 473 into 60 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಟೈಮು, ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ನಮಗೆ 38 mmಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ 38 mm. Next question, A gives B and C gives D are first order reactions. Ratio of T 99.9% values is 4:1. Then ratio of rate constants K1 to K2 is how much anta kelidare. So ಇಲ್ಲಿ T1 divided by T2 is equals to K2 divided by K1. Okay, T1 by T2 is equals to K2 by K1 for first order reaction. For first order reaction ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so that we can choose like 1:4 ratio. So ಇದು 4:1 ಇದ್ರೆ ನಾವು 4:1 ratio vice versa ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So that 1:4 is the right answer. 1:4 is the right answer. Next question, a substance A decomposes in solution following first order kinetics. Flask 1 contains 1 liter of a 1 molar solution of A and flask 2 contains 100 ml of a 0.6 molar solution. After 8 hours, the concentration of A in flask has become 0.25. What will be the time taken for concentration of A in the flask? It will become 0.3 molar. Okay, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್. ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ 1 ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಇದು. Okay, 1 liter of 0.1 molar. Okay, 1 liter of what? 1 molar, not 0.1. So 1 liter of 1 molar solution ಇದೆ of A and flask 2 ಅಲ್ಲಿ 100 ml of 0.6 molar. So this is A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. B ಅಲ್ಲಿ again another flask ಅಲ್ಲಿ will be having ಎಷ್ಟಿದೆ, how many volume ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 100 ml ಇದೆ ಮತ್ತು 0.6 molar ಇದೆ. 100 ml and 0.6 molar is there. Okay, so now after 8 hours ಆದಮೇಲೆ concentration of A in flask 1 has become 0.25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.25 ಮೋಲಾರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ 8 hours. ಆಫ್ಟರ್ 8 hours. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ 2 ಟು ಬಿಕಮ್ 0.3 ಮೋಲಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
0.6 ಇಂದ 0.3 ಮೋಲಾರ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಮೋಲಾರ್ ಇಂದ 0.25 ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1/4 ಆಗೋದಕ್ಕೆ 8 ಅವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0.6 to 0.3 ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. The concentration of A remains 1/4 in 8 hours. 1/4 in 8 hours. Correct? So then, therefore, 1/2 power n, that is n is equals to 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ, and E of is 8 is equals to n into T of 8 is equals to n into T of. So T of is equals to 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗಾಗ. T of is equals to 4. Okay, in 4 hours 0.6 will be in 4 hours 0.6 will become 0.3. 0.6 molar ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.3ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಮೋಲಾರ್ ಇಂದ 0.25 ಅಂದರೆ 1/4 ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0.6 ಇಂದ 1/4 ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 8 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 hours is enough to reduce what 0.6 to 0 molar. So that the answer is what 4 hours. 4 hours. So we can choose answer. Option 1 we have 0.4 hour, option 2 2.4 hour, option C 4 hour, option D can't be calculated since rate constant is not given anta ide. So option C enide, so that is 4 hours is the right answer. Yes, we will move on to the next question. The energy of activation for a reaction is EA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Energy of activation EA is equals to 50 kilojoule per mole. Presence of catalyst lowers the energy of activation by 25%. So energy ಏನಾಗುತ್ತೆ 25% reduce ಆಗ್ತಿದೆ because of the presence of what catalyst. Okay, what will be the effect on rate of reaction at 30 degrees Celsius? Other things remains same. So 30 degrees Celsius temperature apply ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು changes ಆಗುತ್ತೆ, remaining other things if we keep as a constant. Okay, so ಇಲ್ಲಿ, so that is based on the given question we know that rate constant K is equals to A into e power minus EA divided by RT ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ನಾವು K1 is equals to A into e power minus 50 divided by 50 into 10 power plus 3 divided by 50 into 10 power 3 divided by RT ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ K2 is equals to A into e power minus 37.5 into 10 power 3 divided by RT ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು K1 by K2 ಮಾಡಿದ್ರೆ K1 divided by K2 is equals to, so we'll be getting the values e power minus 37.5 plus 50. So common term ಏನಿದೆ into 10 power plus 3 divided by RT ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So then that is equals to e power 12.5 into 10 power plus 3 divided by RT. Okay, so then if we multiply this one, so e na ನಾವು remove ಮಾಡಿ ನಾವು solve ಮಾಡಿದಾಗ, so that will become, so that is K1 by K2. Okay, so then if we write in terms of log, so we will be getting 2.303 into log of K2 divided by K1 is equals to 12.5 into 10 power 3 by 10 power 3 into 8.314 into 303 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Then
K2 divided by K1 is equals to 142.75 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ log K2 by K1 is equals to 142.75. So then R2 by R1 ಅಥವಾ K2 by K1 is equals to value will be 142.75. Okay, so this is the right answer. So 142.75 it is there in option 1, so that we can choose option 1 is the right answer. So after this, next question will be having off life is independent on concentration of A. So I'll complete the reaction first. So we'll be having the equation that is N2 plus benzene diazonium chloride. So delta Cu, and another reaction will be having Cl, chlorobenzene is treated with N2. What is the product? Okay, ಇಲ್ಲಿ off life is independent on concentration of A. Off life T off is independent on concentration of A. After 10 minutes, volume of N2 gas is 10 liter, and after completion of reaction 50 liter, hence rate constant is. So off life ಏನಿದೆ ಅದು it is not depending on the concentration of A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ N2 is ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ N2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ N2 10 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ N2 is going to increases to the 50 ಲೀಟರು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆಫ್ is independent, correct? No, independent of concentration of A. Hence first order reaction A gives N2 which is in gaseous state, so that at time is equals to 0, so A gives product 0. The same way after some times, okay, so A is going to A minus X and 0 is going to X, that is equals to 10 ml anta tagolana after 10 minutes. This is after 10 minutes. Okay, at completion reaction, complete reaction ಏನಾಗುತ್ತೆ A minus A. Okay, so A minus X is equals to 50, sorry, A minus X, ಅದರಲ್ಲಿ A is equals to 50 liter ಆಗುತ್ತೆ. So X is 10 ml, sorry 10 liter, not ml, 10 liter, ಮತ್ತೆ A is 50 liter ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that A minus X ಏನಾಯ್ತಾಗ A minus X is equals to 50 minus 10 is equals to 40 liter ಆಯಿತು. So that K is equals to, then K is equals to 2.303 divided by 10 into log of 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 minutes ಅಂತ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10 into log of 50 divided by 4, 50 divided by 40 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ 0 gets cancel, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ log of 1.25 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, log of 1.25 ಅಂತ will be getting the answer. So 5 by 4 is, so again K is equals to 2.303 divided by 10 into log of 1.25 per minute. So E answer namge ellide options alli anta we'll check it. So we'll be having that answer option 2 alli 2.303 divided by 10 into log of 1.25 per minute. It is there in option 2. Option 2 alli present ಇದೆ, so that option 2 is the right answer. Then next question, for the zeroth order reaction sets 1 and 2 are given. So for the zeroth order reaction set 1 and 2 are given. Sets 1 and 2 are given, hence hex is anta keltidare. So here I'll write set 1 ಏನು ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So set 1 is
ಸೊ ಇದು t is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ when it converting. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ t is equals to 2 minute. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು. ಮತ್ತು ಸೆಟ್ 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 2, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. t is equals to 0. It is going to give the product what? ಸೊ ಇದು t is equals to x minute ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ zeroth ಆರ್ಡರ್ ಸೆಟ್ಸ್ 1 and 2 ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ zeroth ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ zeroth ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ t is equals to 0 to 2 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೆಟ್ 2 ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ಸೆಟ್ 1 ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ 2 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಏನು 2 ಮಿನಿಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಬಲ್ಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Thus, off life is also doubled. Now it's 4 minute. Sorry, this is not x minute. This is 4 minute. Okay. So thus 8 moles will change. 8 moles will change to 4 moles in 4 minute. In 4 minute. Okay, and 4 moles changes to 2 moles in 2 minute. ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಿನಿಟು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಿನಿಟು, 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 ಮಿನಿಟ್ ಆಯಿತು. 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 ಮಿನಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 6 ಮಿನಿಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 6 minute is right answer. Okay, we'll move on to the next question now. DDT on exposure to water decomposes according to first order kinetics. So DDT na water ge expose ಮಾಡಿದಾಗ decompose ಆಗುತ್ತೆ as per first order kinetics. Off life is equals to 10 years. How much time it will take for its decomposition to 99%? ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 99% ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ, ನಾನು ಕೆನ 0.693/10 ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ 2.303/t into log, sorry, k again one more formula we have. K is equals to 2.303 divided by t into log of a divided by a minus 0.99a ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 99% ನ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 0.99a ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 0.0 0.693 divided by 10. So that is equals to 2.303 divided by t into log to the power. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0.a ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು 1 ಮೈನಸ್ 0.99 ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲಾಗ್ 10 ಪವರ್ 2 ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ 0.693 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2.303 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಆಫ್ 99% log 10 to the power 2, ಅಥವಾ it will become t is equals to 10 by 0.693 into 2.303 into 2, that is equals to 66.5 years ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, which is almost ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 66.6 years ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ t is equals to 66.5 years ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ
exposure of DDT to water decompose ಆಗೋದಕ್ಕೆ 66 ವರ್ಷ, ನಿಯರ್ಲಿ 66ರಿಂದ 67 ವರ್ಷ it will require to decompose when we expose the DDT to the water. Okay, so with this I will stop today's class. In next class we will continue with a few more questions. We'll consider considering by taking the previous year questions from the same chapter. So thank you. For more videos, keep on watching Takshara website.